I love the viewers of Rest TV. Mwebale kubeera naffe akadde ke kano ssaawa 4:30. Twagala okusuubira nti mwenna buli omu otaddeko TV yonna woli n'ogamba ngenda kulindirira ndabe ku nsonga z'amateeka. Ndabe leero gwe baleese agenda kwogera ku ki. Tukomyewo nate tukomezzaawo era kansomire. Agenda bba addamu okutweyanjulira kwabo abataabaddeko last week. Yongera otunyonyola last week abataabaddeo twayogera ku nsonga za rape. Olwayo tugenda kwogera ku nsonga za defilement. Tukomyewo ne kansomire katumusabadde mwatweyanjulire tugende mu maaso. Bannange nange nsanyusa okuddamu okulaba. Weebale kuddamu kutuwa mukisa nate. Amiina, ekitiibwa kya Mukama. Amannya gange nze Nasolo Mili Kikomeko era ndi munnamateeka, director w'ensonga z'abaana abakyala n'ebyamateeka mu kitongole kya Maisha Holistic Africa Foundation. Mwasuze mutya? Kansubire Mukama abakoze bulungi. Weebale kuddamu kutufiisiza kadde. Ekitiibwa kya Mukama. Amiina. Tugenda twogera ku nsonga ez'enjawulo naawe nga bwe tunaaba tukomyawo ebiseera byonna naye twasooka n'ensonga ez'abaana kubanga tumanyi awe wasinga okubeera obukugu bwo. Ndi very passionate mu baana n'abakyala. Kituufu n'abaami bannange mbafaako naye amaanyi gange agasinga ngateeka wali tetwabasuulirira naye ensonga z'abakyala n'abaana zirina okuweebwamu nnyo olumu kale ku nkizo. So that's why personally I know so many people that are working for men and the boy child. Naye nze ng'omuntu era by the way nakuzibwa single mother and I grew up with 6 sisters. And I mean ndowooza kinnyonnyola olumu lwaki nyambiddwa nnyo abakyala okusingira ddala. So kati nange mpulira bulungi nnyo nga nange nfunye chance okuzza to pay it forward. Oh yeah, sure. That is a good thing. Kakati, starting from the foundation, nga tetunaba leeta question ya what is defilement, tubadde tusaba otulaying the foundation ya defilement. Emyaka gyonna kuva edda n'edda ensonga z'abaana ebiseera ebisinga zitunuulibwa n'eriiso ejjogi. Lwaki? Kubanga abaana gy'emisingi egiddako oba twakula bagamba nti abaana abato gy'emiti egiggumiza ekibira. Ti buli wabeerawo ensonga ekwata ku baana buli omu alina okugetinga on their needs oba legs to pray and to do something. Kati bwe twogera ku defilement twogera ku one of the most recorded offenses against children. Ng'ogyeko child abuse, because even defilement is child abuse. Naye ezo ezimu ku nsonga ezisinga okukoseza ddala abaana mu kyasa kino si kyokka naye n'ebiwedde. Tisinga tetu actinga tugenda kubeera n'emijiji egijja mu maaso egiri abused, heart broken and of course omanyi nti omuntu ali heart tayinza kuraisinga anything bigger than that. So we have to act. So defilement, bwe tukwata ku defilement tuba tuyamba abaana kutereeza abaana na kutereeza mijiji enyabo. So what is defilement, Council? Kati defilement kwe kukabasanya abaana abatanaba kwetuuka myaka 18 okudda wansi. Okusinziira ku mateeka, defilement is forceful carnal knowledge or penetration or sexual, it could be anything, but penetration against a child or against anyone below the age of 18 years. Okay. Yes. And actually, whether it's forceful or not, it's still defilement. As long as this person is underage. Waliwo bosanga musajja mukulu n'atandika okugamba nti nze omwana twakkaanya namuwa ssente naye ng'omwana gwayogera kuwa myaka 14. So whether she has consented or not, or whether he has consented or not, it is still defilement. Kati enjawulo
abantu basinga okubeera confused. Enjawulo ebeerawo wakati wa rape ne defilement gye twogerako. Kuba oli twayogera ku rape, kati rape ebeerawo ku bantu ab'emyaka 18 okudda waggulu, naye defilement ebeerawo ku baana myaka 18 okukka wansi, below the age of 18 years. So counsel, who can defile? Who can defile? Because oyinza okusanga we have cases omanyi mu mateeka mulimu ebintu bingi naye nga byonna birina different description. Oyinza osanga abaana bombi nga bali under age ne beekolako ekikolwa ekyo ekya defilement because bonna bali under age. Kati mu nsonga ezo singa abaana bano bonna babeera nga bali below the age of 12 years, omusango gukyuka, tuba tukiyita child to child sex. Era abaana abo badiringibwa nabo mu ngeri ng'eragirwa mu Children's Act, mu mateeka g'abaana. But beyond then ebeera defilement. So anyone can defile. Anyone can defile. Man, woman, taata, musomesa, musumba, because tubirabyeko nnyo ebeera defilement. Era emitendera tugenda girabako mu maaso awo egireetera ensonga okuva mu ya bulijjo, naye nga anyone can defile, and anyone by the way can be defiled. Even a boy child can be defiled, unlike in matters of rape, because penal code egamba nti any person that has any sexual advances or penetration or anything, it could be any sexual act, kasita ebeera nga teri welcome, ng'omuntu gw'okikolako wa myaka egikka wansi wa 18, kitegeeza nti it can be defilement. So anyone can be defiled below the age of 18 years, and anyone can defile above or below the age. So kino tekiriiko nti oba okkiriza oba okakibwa, for as long as omuntu yenna agenze mu mbeera eza sex n'omwana ono atannaba kwetuuka. It could be in the mouth, it could be in the private parts, it could be even in the back or the anus. So it can all be defilement. How is that? The boy children. Because these days we live in an era where things have changed and waliwo advances nyingi, anything can happen. So a boy child can be used sexually in any other ways possible other than penetration. Njagala tugende ku nsonga gye nandiise enkulu kubanga waliwo ensonga eya aggravated defilement. Ensonga mbadde nsaba tugirambulule bulungi kubanga abantu abamu tebaawula bintu bino. Abamu banyotuka mu kooti nga walaba bamwongeddeko aggravated takitegedde, ng'agamba nze ndi ku defilement naye ne bamugamba because it is interpreted that this one is a bit extra grave. So tubadde tusaba otunyonyole obunene bw'ensonga eyo nekyo kyekitegeeza. Naalibadde ngamba nti it is defilement naye wabeerawo ensonga ezireetera omusango guno okubeera nga guli aggravated. Era amateeka gagamba gazirambika bulungi. Esooka singa omwana ono abanga omuntu ono akoze defilement muzadde we oba guardian we, obanga omwana ono akkira ddala wansi w'emyaka 12 okudda wansi, obanga omwana ono bamusiize obulwadde obwamukenenya n'ensonga endala, singa omwana ono aba tategeera bulungi mu bwongo, ono aba akoseddwa. Yes. Ensonga ezo zonna zireetera omusango guno okubanga gulinnye, era nekigufuula capital offense kubanga kyattractinga punishment eyo eya death penalty. Omusango guno njagala okwongera okutegeera obunene bwagwo n'abalabi baffe abatulaba kubanga nina keesi emu gye nawulirako emabegako awo. Omukyala n'agamba omwana wange
kuba manzi omwana wange engeri akistatingamu it looks to be light. Nze omwana wange yagenda neyebaka n'omuwala. Kale siganye omuwala yali muto kubanga namubuuza maama omukyala omwana ali myaka emeka mutamanyi oti ali myaka 35. Alina n'obulwadde obwa siriimu. So omwana ono omuto we bamuleeta ku kooti, she came, abamusiza obulwadde ng'ate ali lubuto olw'omwami oyo. But bwe twagezaako okunyonyola omukyala, ndowooza because bamaama baffe abamu abali mu byalo, ate emisango gino gisinga kutuukirira mu bantu abasinga abo abali ewala abatategeera amateeka bwe gakola, tebategeera bulungi keesi eno. So badde nsaba ogirambulule bulungi. Defilement nga bwe nnyinnyonnyodde kwe kukabasanya omwana atanneetuuka, atannaba kuweza myaka 18. Obanga kati okusinziira ne ku keesi eyo gy'onnyonnyodde ti omwana ono wa myaka 15 akabasanyiziddwa, asiigiddwa obulwadde bwa HIV. It cannot be light. Omwana ono alina 15 years, life span ye much as ayinza okuba ali infected with HIV, it could be more 60 or 50 years. So agenda kulivinga obulamu bwe with the burden of I was abused. Then ogateeko ne life ey'okubanga agenda kulivinga obulamu bwe ng'ali ku ddagala. You know, so it cannot just be ordinary. So eri oyo atulaba olwaleero, ensonga eno nkulu nnyo because te affectinga mubiri gwa mwana gwokka naye n'obwongo bwe, kibeera mental. Tetusobola, gavumenti oba ensi yonna tesobola kukitunulira ng'ekintu ekiri light oba ekintu omuntu kyasobola okugenda nakyo. So oba abusinze omubiri gw'omwana n'obwongo bwe. So it cannot be anything simple or light. Kati kansonga tetunabagenda ku punishment eweebwa muntu oyo. Tulina defilements za mirundi ebiri, ku muwala ne boy child. Yemu, it's all defilement for as long as omwana akabasanyiziddwa. They serve the same punishment? Yes, it's the same punishment. Ate omuntu ono akoze aggravated. Kati aggravated awo wekikyukiramu. Aggravated ze ziri ensonga ze nagambye nti perpetrator oba akabasanyiza taata oba akabasanyiza omwana amusize HIV and AIDS oba akabasanyiza ali guardian oba omwana ono gwe bakabasanyiza tategeera bulungi oba alina impairment ku bwongo bwe oba ng'alina obulemu ku mubiri gwe. So awo enjawulo weebeerera mu ziri ne zifuuka, eno nefuuka aggravated, eno nesigala nga defilement eya bulijjo. What is the punishment for aggravated? The punishment for aggravated defilement, kuba nti it's also life imprisonment. Yes, naye eri defilement endala eri 19 years. 19 years. Yes. Tewaliwo any point of negotiation ku musango gwa aggravated? Negotiation ng'etya? Olina agamba munayo omwana wange tajabeerayo mirembe na mirembe. Badde nsaba batutte mu kooti oba batuwe beyiro oba tweyogereko ng'ensonga eziri ng'ezo. Nalirowoozeza nti okwo kuba like kisinziira nga kooti bw'ebeera esazeewo. Buli musango nga bwe njogedde gusinziira ku nsalawo ya kooti. Nti mujja ne muwaaba ku poliisi ne babasindika mu kooti, kooti netunulira obujulizi ne babawozesa n'okugenda mu maaso. Naye omulamuzi n'atunulira obukakafu obuliwo n'embeera n'ensonga ezimu ze bayinza okuwa perpetrator ali bw'ati naddala kati oba mu ngeri oba yali HIV positive bla bla, emyaka gigenderedde, tusaba aveeyo oba kale ajjanjabe oba ayambibwe mu ngeri bw'etu. So discretion ebeera ya kooti oba omulamuzi okusinziira nga bw'alabye matters n'ekigenda mu maaso, naye ng'amateeka bwe gaba gali stated okuggyako nga n'ekigenda okukolebwa oba negotiation era zigenda kuyita mu mateeka
then there could not be any negotiation in that instance. Oyo omukyala gwe mbadde nkunnyonnyolako yatuuka n'agamba nti omutabani we yali ku that nga bw'omanyi abalwadde ba mukenenya yeetaaga good feeding ali kitalya tewaliwo obuyambi bumala yes tetuganya ali mu musango naye the woman narrated that the boy started coming out pass kati n'agamba bannange waakiri mumuwe bail omwana ajja asavinge nga bwe tumujjanjabako eno but the other side of the girl nga bo bagamba no it's not called for bafiira yafiireyo. How fair is that? From a point of the law lwaki abantu babeera punished? One, okubayambako okuyamba okukola kitwayise deterrence, okuyamba ye mwenyini obutaddamu kukola kintu kyekimu kyakoze, then n'okuyamba abalala mu community okulabirako ne bamanya nti singa nkola kino kiba kikyamu. It is n'ekirala okubayambako okureforminga. It is very important buli muntu ayali agadde okukola omusango oba yakola omusango oba relative we okumanya nti omuntu bw'akola omusango ddala yeetaaga abeere punished. It doesn't matter what situation they are in, but they must be punished. Okuyamba n'okuyambako oli victim okumanya nti like okuba nkyogere ntya nti sifiiriddwako, because when you punish the perpetrator, victim afuna hope. It may not take away what was done to them, but they get hope that someone else will not suffer as I have suffered, because the person who hurt me has been probably dealt with in a certain way. So it's very important to understand and to think on both sides. What if you were on the side of the perpetrator, or what if you are on the side of the the victim? So that is why we have a very impartial court that will not put itself in either position, but will decide basing on the evidence that is available. So kikulu nnyo okumanya nti much as oli yabadde hurt victim naye nono naye yam perpetrating, ayinza okuba nga alina chance. So to deliberate on both issues. Naye it's very selfish for the parents of the perpetrator, because their son is sick, to want everything to come to a standstill for them to treat their child. Ate nga waliwo n'omwana omulala era atuusiddwako embeera eyo, ate nga they will not actually be there nga naye atuuse mu mbeera mutabani waabwe gyali. You get what I mean? So if he is HIV positive and he is sick, he needs care. Nono omwana gwe yasize at one point in life ayinza okwesanga mu situation yeemu bwetyo, and these people who want their son to like to just be let go or to just be treated like a prince will not be there to help. So nga tanabakola kintu eri abatulaba, weebuuze nnyo singa nze yabadde ku side eri n'alikoze ntya, n'alibadde nkya advocate nga kino kisigale nga kikolebwa. Nyuma nnyo gamba abazadde nti bw'aba mwana wa gundi they are wrong, naye bw'aba mwana wo it is understandable. Something that is very, very unfair. Always consider someone else before you consider yourself, and that's what the Bible calls love. Your neighbor and then you. Love comes with forgiveness. Yes. Why don't you put that in consideration? But forgiveness does not guarantee transformation. Okay. So if there is anything more that we can do to guarantee transformation other than forgiveness, it should be done definitely. Akagambo nga tumaliriza kanso akagamba abantu kage basinga okweyambisa aka humanity. Awo manyi oletamu ekikolwa eky'obuntu. Kati ekikolwa eky'obuntu ku both parties kyapplyingira wa? Humanity would be everyone to get their end of the bargain. If you have hurt someone, you should also be treated in a way that signifies you have hurt someone, and you should actually be helped to stop this time. Okay.
So humanity is not only looking at the perpetrator because he is in danger, but also considered what has happened to the victim and how they are going to live on forward. How about if they come out and say they are sorry? Because, okay, sorry is a very good thing, but in criminal offenses, sorry does not, I mean, sorry, by the way, sorry is a word in its form, and it doesn't take away. Sorry does not clear the circumstances of the events that led to the problem. It doesn't take them away, you know. It does not remove the fact that this child has been hurt, you know, and they need help and they should be handled. And some other child could be the next victim. So you could say sorry, yes, and this could lessen your sentence, and this could make you feel better, or could make the court feel emotional, but it won't take away the effects of the other child. So that's what I've said, that it is very, very important to take these matters before court, and court will deliberate. Yeah, sure. And they will consider actually the sorry, and they will consider all sides, and they will give a fair judgment in all circumstances. Wow, that's interesting. But it is always important to remember, do unto others as you would wish to be done unto you. Yes. Wow, that is interesting. The most scary part is that life sentence of ekirina okusalibwawo ina kubeera ng'osigalayo mirembe na mirembe. It's a bit scary, but if that is what the law guarantees, then we have no option. Well, by the way, there are so many people, very, very, very influential people, even when they are in prison. Prison life is not the end of life, you know. People are in prison and they are changing lives. People, yes, people are even doing PLE and you name examinations. People are taking part in sports, wow, in police, in custody. So it is only fair that you agree to serve. Actually, obadde oyogera ku kintu kya forgiveness. You know, forgiveness is when you accept to take the consequences, to take the responsibility of the things you have done. You know, if there is a sentence that awaits you because of defilement, then if you are really truly sorry, then serve your sentence and then come back out. If you go to prison and you show transformation, they can even let you out on parole. Good conduct. And sometimes if you are a first-time offender, you could actually, I mean, just serve even a lesser sentence sometimes. So forgiveness, asking for forgiveness and being genuinely sorry, meaning that you will accept the punishment, take it, perform it, and then after the punishment, you will move on ahead with life and lead a better life. Are you trying to say that even the way they behave when they are in prison matters or contributes to how long their stay has to be? Definitely. Sometimes even while they are deliberating in these issues, in these matters, court looks at the conduct of the perpetrator. Sometimes people have defenses. Maybe I was intoxicated, maybe, or it was an accident, but sometimes it's hard for that to be in defilement cases. But conduct before and after, you have defiled and you have run away. You know, even when someone wants to accept your apology, but I mean, you're running, you're denying. They have to first prove you're guilty. I know kukakasa omwana omulimbiridde. You are putting people on pressure. You are intimidating. All those conducts are put into consideration, because when you do wrong, my advice would be, if you are really wanting to be okusasirwa, act like you have done wrong and you need to be pardoned. Admission. Start with an admission. Truth is, I did this, but I am really sorry. I won't do it again. But prove it in conduct. Show up for court whenever you are required to. Accept to go to police or accept to be in jail for a particular period of time, and then later on you can be helped. In court, how do you deal with people who remain in that kind of state of self-denial? Because I was told we have lawyers that would literally tell people that, you know what, how about that?
It depends on the character and the aspirations of every advocate, because you know the law is like every other profession, and sometimes it's business for people, so it depends on a person. Such lawyers actually exist, and that is who they are. We cannot disregard it. So achicho sechu, but even good lawyers exist, and they would agree, like, for record, if it were me and you come to me and tell me you are guilty, but you expect me to say you are not, I would tell you I can't do that. But I would talk you, I would preach you into admitting, and let's do the right thing and first fight for you in a much honorable way. I always tell people that you're a Christian lawyer. But definitely. most of them, you know, being born again and transformation, they're totally different things. Yes. And so nangamba kansomere tagenda funa sente mu mateeka. I really don't mind not being rich because of the law. I don't mind for as long as I'm doing the right thing. No. Let me tell you and everyone watching, by the way, nothing is going to speak for you in eternity other than your actions. Not how much money you have, not how many buildings or cars that you have driven, but the purity of heart will definitely speak for you. Priceless. And by the way, for us born agains, ours is not here, you know, because for us it's in heaven. Heaven is the goal, and if heaven is the goal, then money. So you wouldn't mind doing a case for anyone for as long as they're standing for the truth? For as long as it's truth and nothing but the truth. Yes. Yeah, because someone was trying to bribe me, but that is another topic for some other day. Otherwise, we have been so much blessed to have you today. I'm really humbled. Thank you so much for honoring our invitation. It's a pleasure. And we are looking forward to having you again. Amen. The coming week. Okay. Yeah. I will be here, definitely. Thank you so much. You're welcome. We are so much pleased because we have learned a lot since the other episode of the rape thing and now defilement. Yes. Nzikiriza nti abalabi baffe beeyongedde okutegeera ensonga zino. And anaba aina waabuzeemu, you can please drop a question. We shall be answering them, right? Bwe tunaaba tumukomezaawo ajaba abiddamu ebibuuzo bye mwebuuza ku nsonga ezo. Kansooka nkukkiriza osibule kuba tulaba. Balaba Rest TV mwebale kulaba program nkiddamu kyoyize baako gw'okigamba tuyigire wamu kama abawa omukisa. Thank you so much for watching Rest TV. Mwebale kutwekuumirako. Tubadde ne Kansomire Nasolo kikomeko mukyala mufumbo ate munamateeka. Mubeere mulungi mweraba.